Good day guys, another day, another blessing naman. So for today's video, another vlog. Going di ani karon og London. So let's go. After 30 minutes of travel guys, no, nakaabot tayo og London. Pero wala kami yung ano nila, gabay lang may kay anasibo na do ko ni nice nga spot. So amot ang gaduan. So diring dapita guys, makita na nato ang London Eye. Ug karon nami karon sa ilang underground tube. Tamang baktas na po ng mga person, no, nangita sa ilang exit kung asa rapit ang lutsanan. Siyempre, karon kaon sa ta kay murag gutom naman. Uy, niyagi. Kinsa ka pamilya ni kaning fake taxi. So karon ana day mi sa Ravens Court Park. I-enjoy lang namang ambience kay more nature gigit sila guys, then tamang take lang din may picture dire. Fast forward, nalami karon sa Central London. During nga part guys, nalingaw din kay ko as in like na niapit ko sa video kay tungod grabe mo appreciate kita mga tao dire and makita gid mo ilang enjoyment and then unity. So, naki-jam na lang po niya sa nagkanta dali. Karon after na mo makikanta dito, padulong na dito mi sa meet up place sa katong among tour bus. Nanami karon ani sa bus guys. Nagulat lang gid mi nga mo dagan. And then time check. Alas City pa ni sa gabi iya, pero tanawon sa kayag. Ngising-ngisip ako kay lagi hayag pa man dili pa kay nakabatian ng bugnaw. Every building akong gipakita na guys, and then sa katong mga uban pod nga monument nagid sila yung mga historical story, pero this time wala na ako gi-include sa akong audio kay tungod saba pa ng surroundings, and then slang jud kay si sir nga na istorya. There we are, we can see that. And coming up on our right, that statues of Dr. Samuel Johnson, who compiled the first English dictionary. Now we're about to go over the pedestrian knot. It's the Royal Courts of Justice, and it's where some of our most famous civil cases are heard. Now coming up in the middle of the road, the monument marking the site of Temple Bar, which was named after Prince Henry, who was the older brother of Prince Charles, who later became Charles I. On our right, the Old Cock Tavern, which gets a mention by the poet Tennyson in one of his poems.
On our left-hand side, the Church of St Dunstan in the west. Now, St Dunstan in the west. In London, we call it the politician's clock because it's two-faced. Dr. Samuel Johnson, who compiled the first English dictionary. On our right-hand side, we can see St Bride's Church. And look above us on the right, you see the spire that inspired the wedding cake. In Fleet Street, there was a baker called William Rich. He had a daughter, and his daughter loved the spire of St Bride's. And when she passed with the Great Fire, it took 35 years to build. Its official opening was in 1711. The reigning monarch at that time was Queen Anne, and that statue on the left is of Queen Anne. And St Paul's Cathedral is 365 feet tall. Sir Christopher Wren is buried inside, so is the Duke of Wellington, so is Nelson, so is Florence Nightingale, and so is Alexander Fleming. So some famous people buried here. Also, in 1981, it was the venue for the wedding between our... So, naba may napansin sa ilang mga structural details, guys. Grabe, tanawang detalye sa kada building nila kung unsa ka kuti pag-build. Kani akong giagian karon, guys. Mao gini siya mismo ang London Bridge. And karon nakita ninyo karon nga akong ginibidyoan sa atbang, mao na siya ang London Tower Bridge. So, difference na silang duha, no? Ang London Bridge is plain lang siya. And then ang London Tower Bridge is na siya duha ka tower, so ato na makita karon mao agi mi dito. So, mao na ni karon, guys, ang entrance sa London Tower Bridge. Gamay kay siya tanawon sa layo ng mugbo, pero pag naa na ka mismo sa tungod, habog siya, guys. And then observe sa ilang details sa ilang structure, guys. Ebi ka kuti. And then masakaan na ito na kanipod morning gitawag nila nga Tower of London.
Siyempre, flex po na to itong beautiful vibe. Siya po ang nakatoka sa atong pictures guys. Sheesh! Kani karon mao ni ang atubangan gid sa London ay gabi na ni guys, alas 8 na ni kapin, almost 9 na ni siya. Hayag pagapon tayo. Here we come. Approaching na ta karon guys sa Big Ben. But ang uban ginatawag din nila Big Ben not because the tower itself, but tungod sa dakong pagtinganan nga nakasulod makita sa tower. Limpyo gid ang palibot guys, like walay traffic, less pollution, bugnaw pay gayo, di jud maglabad imong ulo. Kini di na gid makaya ang katugnawan ni, hindi gini mo ilyo kay mong kamot mo gahi gid siya. Hapit na kami karong nabot ani guys no kung asa mi dapit nagsugod ganina. After atong tour guys, paingon na dayto mi karon sa train station. Actually, side trip lagi na mo to mong gilakaw sa London. Karon paingon na tuod mi sa tinuod na mo kalakaw. So, this time, namin karon sulod sa train guys. Sa among padulungan, 8 hours kayo among biyahe. So, diri lang sa siguro mitaman. See you in the next one.